when Job was just walking in the grace of God, and when Job was verse 1, verse 2, chapter 1, chapter 2, you find Job losing almost everything. Job suffering, Job crying, Job facing a huge challenge. Even the devil himself presenting to him and telling the Job, stop this thing you are doing. Stop this nonsense of following God. Stop this nonsense. See now, you have lost your goat. You have lost your cows. In one day, he lost cows. One day, the children. One day, the cow, the goats, everything lost in one day. The devil came and convinced him. Wachana na hii kitu nasema huyu Mungu. Hii Mungu na shida ukisema sema. Angalia hii maneno yote. Kama huyu Mungu angekuwa hai, hii maneno ingefanyika. Lakini kumbuka ni shetani mwenyewe. Kisha shetani akaenda kwa Mungu akamwambia Mungu, hiki kimutu kinakufuata kwa sababu ya mali. Kwa hivyo hizi vitu tunakuaga nazo zinaweza kukutatiza relationship yako na Mungu. Hii pride na hii position tuko nao na hii kapawa na hii pesa tuko nato, tunaweza kufanya Mungu atoroke kwako. Kwa sababu ukiona huyu Job, shetani alienda kwa Mungu kumwambia, the only reason this man is following you ni kwa sababu ya hii mali. Kwa hivyo fanya jambo, mnyang'anye mali uone kama atakufuata. Kwa hivyo our pride, our experiences and our knowledge, worldly knowledge can cause you not to get the blessings of God. Because that is the reason that it takes the devil to God. The reason, the material around us, it is the only reason that can take the devil. Aende kwa Mungu kuambia Mungu, huyu mtu anakufuata kwa sababu ya huyu mke wake. Huyu mtu anakufuata kwa sababu ya hii nyumba. Huyu mtu anakufuata kwa sababu ya haka kagari. Na kweli ukikuja unaambiwa kagari haka patiana. Uende kwa kanisa fulani upatie na kagari haka. Unapiga mahesabu, hii kagari ndio kanakupeleka kazi. Unapiga mahesabu, watoto wako wanapeleka kwa asubuhi na kagari. Unapiga mahesabu, unasema onoko demo hono kule, kihonoko tiolimo. Sasa unaanza kuweka nini? Unaanza kuargue na Mungu, na Mungu ndiye alikupatia haka kagari. Na wakati alikupatia alisema, oh, God did a miracle. He has done it again. A miracle has come. Mimi nilipata tu pesa, nikabiashara tu kadiri kadogo kalikuja, Mungu akanipatia, nikapata 800,000, nikakibia nikanunua kagari. Sasa wakati wa kuambia na Mungu patia na huko kagari, sasa unaanza kuargue. Watoto wanaenda ka hospitali, wa shule, hii ndio kanipeleka kazi, hii ndio kananifanyaga. Because the devil alienda kaambia Mungu ya kwamba huyu mtu anakufuata kwa sababu ya nini? Ya hii kagari. Na kwa hakika unajaribiwa, unaambiwa patia na kagari, unaanza kuambia Mungu, unajua sasa kazi naitaka kazi na ni bali watoto lazima wapelekwe shule. Si unajua Mungu watoto wanaenda shule. Alafu unajua Mungu naitaka out. Si unajua Mungu. Sasa na kabla ile alikuwa hajakupatia hiyo 800,000. Ulikuwa unafanya, watoto walikuwa wanaenda shule, ulikuwa unaenda kazi vizuri without problem. But when he gave you, and that is the reason now, shetani amekuja ameambia Mungu, hebu tumjaribu. Na hakika unaanguka mtihani. Sasa shetani anapata nafasi ya kukushambulia. Some of us, we have opened these gates. Some of us, we have let God. When you have these things, unaishikilia. When you have this business, unakashikilia. When you have the kazi, unashikilia. When you have this ministry, unaishikilia. When you have this husband, unashikilia. When you have this wife, unashikilia. You lose the presence of God. You lose the position of God. But when you surrender everything in totality, your children, your husband, your work, everything that you have on earth, because it does not belong to you, then God will take his position and he will provide.